And the people in those counties must know what are the business opportunities that we can do. Munasikia ninasema nataka kulete watalii wengi. Ni kuwalete, watafanya biashara gani hapa? Taking up the agenda other than even the TVs. Because what I'm doing, I'm looking at who is listening where. And you realize, if I'm talking about the soap making in Kisii, a Kisii needs to hear that is a product that we can market within the country. If I'm talking about Ivia and Zambani, if I'm talking about this water in Machakos that goes up the hill, if I'm talking about Zaui, where the Muzungu landed bringing the gospel, and where Governor Mutula has now taken up to say this is a product in my county, people need to know. And people within that locality, because it's not about Ivia and Zaui, it's all about the handcrafts, people who can do businesses, people who can do hotels, people who can bring transport, and we see that place now built. There is a whole ecosystem. It's not about the product Ivia and Zambani. There is a need for a hotel, there is a need for transport tours operators, there is a need for people to guide others, what we call the storytellers, and that is what we are lacking. As storytellers are not going to be done by these educated fellas. A storyteller is done by somebody who is actually in Zambani. Ula wisi Ivia ya Zambani anzieva, ula wisi stories who of course nemigi no bongo mwelei. But kila tuikia around that Ivia ni kuithia ni tuisi hii kilomita ba imondothi Malonza. And that's the gist of that tourism. As much as it may look as a myth, it's because we know very well nobody can try that walking. Because there are snakes, there are no routes. I mean, there's a lot of things. So, we want to package tourism. Nundu tourism ile national parks isi hapo. Si kila vana. Whether it's Savo is sitting on Kitui, Taita Taveta and Makueni. So it's sitting in a county. And those counties must benefit. And the people in those counties must know what are the business opportunities that we can do. Munasikia ninasema nataka kulete watalii wengi. Ni kuwalete, watafanya biashara gani hapa? Watakuja huko kwenu, waangalie vitu. Kama like somewhere in Ikudha, where we have 5 graves of this gentleman, what is his name? Not Kraft, the other one. He's a German too, but they died there and they are buried there. And when I met with the German people here, they said we are very interested in visiting where these graves of our first missionaries came. Those were missionaries from Germany. Mm-hmm. And we told them, yeah, you can go to Rabai, you can go to Ikudha in Kitui, where you'll get the grace. And actually, you never know. We now develop what we call religious tourism. So why did I want to partner with the local medias across the country? Not only the ones in Nairobi and not only the ones in the region, but across the country. We want to bring on board all the local medias, because the touristic attractions are found in the villages where these local medias are, where they are talking the language of the people within that locality, so that we give them an opportunity to engage in businesses. And because we are even going further to looking at how some of the tourists who are coming now wanataka kulala kwa zile nyumba zenu za nyasi, na hizo nyumba za nyasi hazitatolewa na mzungu fulani hapa. Ni hao watu wa lokali ambao wataweza kutengeneza hizo vitu. So that's why I wanted to partner with you, so that you can boost tourism within your localities. Sometimes we have challenges like the drought that got us, the long span drought that are caused, and also the climate change that have caused a lot of havoc of the wildlife, lacking food
and water within their spaces, and now they are encroaching to people's spaces. So we need to connect these things so that it doesn't look like ni minister anashindwa kazi, lakini tuangalie what is the root cause. Ni mgeuko wa tabia nchi. Yaani kwa miaka sijui ngapi hatujapata mvua, so una expect hao wanyama wafanye nini isipokuwa kutafuta mahali chakula lipo. But were we prepared as a country? No, because we didn't know that there was something called climate change. Laiti tungejua tungeanza kujitayarisha. Na ndio maana umasikia saa hizi tumeanza mambo ya upanzi wa miti, mambo ya kuangalia hizo national parks, tupande hata nyasi, tuangalie restoration of these national parks. So wakati huo nao tunasaidiana. Kama ni wanyama wametokezea mahali, nyinyi ndio huwa mnatutangazia saa zingine. Sisi tuko na wardens wetu wako kule, wanatupigia simu na tunaweza kutuma watu wetu ambao ni rangers. But sometimes we also need to work with the community in this agenda. Because when God created wildlife on a 5th day, he was not stupid. And he created you and me on the 6th day. Do you see the protocol? Yani, in terms of seniority, and where is Maina? Maina should be in this city. Alphonse. In terms of seniority, we are senior, we human, and that's why we manage everything. We manage the wildlife, we manage blah blah, even the sea and the waters and all that. But wildlife comes number 2 after us, created on the 5th day. So they are a bit senior than everything. Ndio maana unaona wanatafuna nyasi venye wanataka. Ndio unaona lions, they are feasting on other smaller ones. So what I want to say is that we have an agenda to promote tourism in this country. And in your small circle that you're in, the influence, and why I also called you is because my own ministry is in charge of developing the indigenous languages in this country. So we are not wrong. We are developing indigenous languages. Kwa hivyo ni kumaanisha in times to come, I will want to campaign so that we have schools around that are teaching Kikuyu. Ndio wale watoto wa wadozi wenye wajaelewa Kikuyu wanaenda kule nyumbani, hawezi ongea na nyanya zao wenye wajasoma, they learn that language. But even as we go ahead, we will have crews that are learned. Shushu kama mimi ni shush by now. You see my small girl there, we can talk Kiswahili, but what that means is that as a society we are going to lose all our indigenous languages as we evolve with generations. So hiyo ni kumaanisha nini? Tuko na kasi ya kufanya ya kuhakikisha indigenous language is not lost. And one of the ways that you are going to contribute even to that is by Black Coffee, is by making sure that we also begin dispensing this information of tourism in our mother tongue. That way we bring, wakati ninasema ati tunataka domestic tourism, wewe unafikiria domestic tourism nikiongea Kizungu yule nyanya yuko kule ataelewa ni nini? Hataelewa. Kwa hivyo we are only communicating to a small population of the learned. Nao watu wengine watatembea nini? Watajua hivi anza mbani iko wapi? So that they can go there and experience. So basically you can see how much vernacular is going to be a foundation and a cornerstone in terms of developing tourism in this country. So we are going to start developing the tourism circuits. Na hizi circuits ziko kwa county. Nikikuja Gare county yako, nisikie mzungu anaweza kuanzia Muangeni, is that the border of Kitui and Makueni, all the way akipitia. And you know I'm opening now the new gate at Kasala, so that the 3 counties, both Makueni benefits from the national park, Taita Taveta benefits, and also Kitui benefits that has not been benefiting. So mtu akiingililia kule
Kwanza in fact anaingililia pwani, anaogelea, anakaa kwa beach, anakuja Safo ya pande ya Taita Taveta, anachoka huko, anaingililia hapo katikati because the Kasala gate actually there's a road in between from Mutitwande, in between inatokelezea Kasala, anapitia hapo katikati akiangalia wanyama. Akifika Ikudha anaona mahali hao wazungu missionaries wamezikwa, anatokelezea Mutomo Reptile Center, anaingililia hapo, anaenda Mudha, the South, the Kitui South Game Reserve, anapitia Mwingi, ama anakuja kwanza Zambani Rock, anazunguka kidogo, anakuwa mwanamke kama alikuwa mwanamume, ndio anabadilisha sasa gender akitembea the next few days. Anaingia hapo Mwingi North, anaingia Kora ambayo iko both Kitui, Meru na Tana River, anaenda Meru National Park, anarudia hapo Mount Kenya, anapanda mlima kidogo, anashuka hapo Nanyuki, anaingia Rift Valley. Akiingia anaweza ingililia kule Turkana, anaona where everybody came from, the cradle of mankind. Anaingia Rift Valley, ndio huyu anaenda huko anaangalia fighting bulls in Western Kenya, na akiamua anaenda Rusinga. You see how we want to connect the country in terms of circuits. But even as I connect, I want the counties themselves to have their own circuits. Mzungu akiland Kitui ama land Machakos, kuna vitu za kutosha za kumweka hapo siku hii kabla aende the next county, because we want to extend the stay. Unasikia rais sasa is campaigning for free visa visit. That means everybody is going to come around. Hatutaweza kuwaweka kwa hii National Museum ama hii Nairobi Park. It will be overcrowded and probably bring diseases to our animals. We want to spread people all over the country because touristic attractions are all over, and my work is to market. My work is to market. My work is also to map with the counties. Watuambie nini iko huko kwao. Kama saa hizi tunajua there are swimming lions in Lamu, and they are also fishing lions. If you go to Kwale, there is the pool of map of Africa. You can actually have an experience of swimming from East Africa to the other side of West Africa. You can have an experience of swimming from the last corner of the continent, which is South Africa, all the way to Tunisia. That's an experience. Can you imagine a pool with a shape of a map of Africa? That's something great to tell. You can swim with the dolphins and all that. Let me not talk. That is an area I'm very aggressive and also very hiyo ni TV ama ni nini juu ninakunywa chai? TV. Alright. So these are the things I want us to engage in, so that even as you report, you know what we are doing and you know what is happening within your county. Hivi karibuni tuliweza ku launch what we are calling the traditional knowledges, yani kwa nambano is something mutumia wiku ya wizi kwa nambano ukwata ni ndai aili tebidi hakika simbu isu na kithia na rights yake si protected with ya mtu onu anuma YouTube me ukwata tumangotele onakene ukukwata. If somebody will want to watch wanola wa isi kana something else. So you see, it's a whole thing. It concerns all of us. And finally, we're looking for job employment in this country, job creation. Kile tuwe no manza mawia. Ileti anziotanga za sinduia talima okay. Imini kanave mwana ke wibuosi ukwanzia maybe with wanakakali kano mota kano whatever. There are wazungus who do not want to get into cars, by the way. They want to experience a motorbike. Some want to experience even a bicycle. Those are experiences. So if we do that, we are opening people to create their own jobs. The best job you can do is your own job. I've worked with the American agencies and firms for long, and I realized for them they treasure a lot issues of business.
Na ndio unaona utakutana na mtu ni form 4 but he is doing very well. So pia tufunguke macho kama Wakenya. Tusikaa tu unataka kuajiriwa. Uko na opportunity ya kufanya ile kanyumba yako mzuri. Ile kanyumba ya kijana mzuri, mzungu anaweza lala huko. Aka experience kulala kwa nyasi inaonja namna gani? Ama ina utamu gani? So these are some of the things that can open handcrafts. Huko tunapoanza kuleta watalii, watahitaji kununua vitu. Ziko. Tunafanya mambo ya job creation. Tunafanya mambo ya business opening. Pia you guys you love work in those media stations. Mtapata watu wanaongelelea hizi vitu, wanabiashara watafungua mabiashara zao, wanataka adverts. And so you'll be in a partnership. Na hivyo ndio niliambia watu, nikaambia kama kuna wizara yenye you can partners medias is this one. Na usiniambie nikupee pesa. We are looking for jobs, both you medias and myself. When I begin bringing and trickling in numbers, you'll have a job, or many people want to advertise their new hotel that has come up, na unapata biashara. Kwa hivyo mimi ninahakikisha kila mtu wako na biashara, hata wewe ukiwa kwa hiyo runinga ya kwenu uko na biashara. Si kutangaza tu wanyama wangu ati wamekula mahindi ya mtu. Hata wakati wamefanya vituko, wamekuja na wamechukua pengine ni lion na amechukua digdig amule, pia hiyo ni kitu ya kutangaza, isn't it? So wonders will never cease in this world, because God is molding us every day, and the same way He's also molding the world life. So changu ni kuwaomba, we partner together, we report the positive things, we let our communities, watu wetu wakajue maana ya utalii na vile vitu vinaendelea kwa utalii. I saw you at State House. Yes. Wewe ni wetu ama ni intelligence? Nimemaliza huko, nimekuja huko. Yeah. At least I saw him there. I marked him. Yeah. That was good. Kama tutabumburusha hiyo kwa Kikamba, I think that's very good. Yeah. The bilaterals. So, ninasema nini? Ninasema ni vizuri tushirikiane kwa pamoja. Kwanza tutangaze utalii huko Nairobi, au huko Mombasa, au huko mahali kwingi kumejulikana, lakini huko kila mahali. Kwa sababu kila mahali pako na kitu cha kuuza kama utalii. Yaani ni mwezi nyu tuyathime Kenya. Nduthi ningi kwethe batiki nuona, uonwe meta wata makansa. For them that is wildlife. Lakini huku itu tuina nzu, tuina big five na tuina small five. Wasisia undu Mount Kenya pa Tanzania kindu kila kiumete ni Kilimanjaro, na Mount Kenya is far better than Kilimanjaro. Adumaitu than Kilimanjaro. Endo guguna imana mondo ala mendeka na akuliza kima ni Mount. With the Mount Kenya is far better. We have the craters around. Some countries have nothing like that. We have the island mountain. I mean the highland lake. The only one in the world. Hapa Nyandarua. Tuko na the largest lake. You know, Soti Lake. Desert Lake. That is the word. Desert Lake in Kenya. Inaitwa Turkana. Hakuna ingine iko kwa desert kubwa kama hii yetu ya Turkana. The only country where baboons go for parliament. I mean, hey, nenuma. Si ndoji hatari wala si nakuona roko. Lakini jua ni siku yake tu iwe hivi neno nienda na hizi. Ina ship ya reptile. Na ina a lot of history. There is a girl, a university girl, alati ikuita ambassadors maitu. Mana the whole story of that stone. That rock. In fact, I didn't know it existed. So, what we are saying is that we partner. First, tutangaze mambo ya domestic tourism. Domestic tourism ni hiyo unasikia utalii unatendeka katika kijiji. Bali na sisi kutembea Kenya, pia tujue these attractions are within our reach and we can go there. And the counties can now begin collecting revenues.
hii dunia tunaposema ama hii country, as we say that the economy is doing poorly, we can turn around the economy of this country within a year. I can assure you, we can, through tourism. Look at countries like Dubai, Thailand, wanaishi kwa biashara tu. 90% of their revenue that run that country is from tourism. Na unaona sasa Dubai ile sarakasi wameanza kufanya. Sasa hii wanajenga kitu inaitwa safari in their country. Nyinyi mko na ya bure yenye Mungu amewapea, lakini wao yao lazima wapande miti, waweke pipe chini, walete mnyama, wampepe kidogo juu the temperatures are too high to see how that mnyama can survive there for them to create a safari. But us, we're so blessed. Kama ndio ndofu ndio hizi zinatembea kila mahali, hata lions imetoroka, zinatembea all over. Nyani ziko huku. Some countries if they get this nyani zenye Muranga wanakataa, I'm telling you they're going to make serious boost in their economy in terms of tourism. So what I'm saying, we partner together, tutangaze mambo ya tourism in our country, kwa sababu kila kijiji iko na kivutio. Na si vitu zinazoonekana, sisi wenyewe ni vivutio, sisi wa Kenya. And I can tell you Kenyans are very unique people. Kulikuwa na wazungu hapa juzi kutoka Amerika, wakaniambia venye Kenya ni tofauti. Mimi sikujua tuko serious hivyo. Sikujua Wakenya ni wazuri hivyo, because I'm used to ones that keep on running away with our handbags. But let me tell you, even that one who runs with your handbag, Wakenya wengine ni wazuri hata wakiwa wezi, watakuibia na wakwambie ni vile tu natafutia mama na watoto wasikose kwenda shule kama wale wao. I remember one who visited my daughter when they were in college. They stole everything, the laptops, everything, and they sat there and told my daughter to show them the apps in the phones because they were a bit complicated. And then, by the time one was going out, he came back and said, "Aki, I'm so sorry, I have to do this because my child has to go to school." Si vile nataka. So you see, Kenyans are very good people. So, Wakenya ni wazuri. Wazungu walisema hapa, ati Mkenya anakuanga na smile ingine natural. Walienda Tanzania, wakaenda Rwanda, wakaenda Ethiopia. But when they came to Kenya, there is a touch with Kenyans. So hata we mwenyewe ni touristic attraction. Wewe mwenyewe, you're a tourist attraction. The way you engage with the visitors, you're a tourist attraction. So you have to take it seriously. Kenyans are so blessed. Mpaka hata sisi wenyewe ni vivutio vya utalii. So what I want to say is that let's build this country together. Let's build our counties together. Because if we build the revenues in our counties and also the revenues in our village, soon, once we begin building this, we'll have regulations and policies that will guide even the generation of those revenues within the counties and also at the national level. Ndio kama ni reptile ya Mutomo, ile fedha inatoka hapo kwa sababu hizo nyoka ni za hapo Mutomo. Tunaona vile hao watu wa Mutomo watafaidika. Iwe hiyo pesa inaenda kwa county, tutatoa sheria. Tuseme vile watu wa hiyo area wanaweza kufaidika. So itakuwa something that can benefit. But finally, let me say, because I see these gadgets here, I don't know whether they're live or they're not live. They're not live, that's even better. Finally, we already doing compensation. Mmesikia nimetoa pesa milioni 958, na hiyo pesa inaenda to 46 counties, of course 46 counties. Na of course Makueni will get 42 million. Kitui is getting 52 million, but I need to get that clearly. Just get me those details now. I know Machakos because I dealt with the senator latest with 7 million. So, ili ukitangaza
usisema ati ni vile county fulani imepata pesa nyingi. Imepata kwa sababu pengine watu wengi walitembelewa na wanyama, wengi waliuliwa. Actually that has what has hiked the amounts is because some of the counties have more deaths. Na death inalipwa milioni 5. So you can imagine mkiwa na death kama 3. Hizo ni 15 million zimeswipiwa na watu 3 peke yake. So the pride is for me. I want to have zero compensation in this country. It's not my joy to see people who have lost their lives or even their farms are cleared by elephants and we are rejoicing tumepata pesa. Hapana, lazima tutoke hapo. And that's why I'm addressing the root causes. Ni nini kiini? Kama ni ndovu wako nje, ni nini?